Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Les 2 premiers enregistrements que vous vous apprêtez à découvrir font prétendument partie d'une série de films en 16 mm qui ont été dénichés dans un lieu gouvernemental gardé secret. Ils sont transformés en haute définition pour préserver leur qualité originale, ils vous sont présentés dans leur forme brute et non éditée. Gardez à l'esprit que je ne peux en aucun cas garantir leur authenticité, mais j'ai pris soin de les sous-titrer en français pour vous les partager. Pour poser le contexte, ces enregistrements seraient le résultat de plusieurs interrogatoires d'une entité biologique non humaine qui a été surnommée EBE3. Cette entité serait apparemment l'une des survivantes du crash de Roswell qui a eu lieu le 8 juillet 1947 près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ces interrogatoires se seraient déroulés dans le cadre d'une étude classifiée à l'époque appelée le projet Blue Book, qui a été réalisé dans des bases secrètes dans le but d'étudier et de comprendre les ovnis. Ces enregistrements sont-ils réels? Sont-ils le fruit d'une imagination débordante? Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. So I take it aliens took over our future, right? So we're human. Okay, so you evolved from us. So what are you doing here now? How? Okay, so how about we concentrate on your time? Try me. Wait, so you know the meaning of life? What's the difference? So you know how the universe is created? So you've seen God? Okay, illuminate us. What happens when you die? Okay, so let me get this straight. There's no death, and we all experience each other's lives, right? Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? Moving on. Okay, so why do we destroy ourselves with nuclear war? Can you be more specific, please?
Okay, one last thing. What about morality? What do you base your morality on? I see. Okay, that's it. Thank you. Hey, Speed. Forge look wild, sir. Are you scared of me? Because you should be. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? Then how do you know English? Answer me. If you don't answer, I'll administer another radioscope on you until your system collapses. Do you understand? Now, how do you speak English? So you just picked up English, just like that. Because you're so smart, right? So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? Answer the question. Really? But you can't create something out of nothing. Sure it is. Only a creator can make something from nothing. Wait, you just contradicted yourself. So? Wait, but you said there's an origin to the universe. There it is. I caught you in the lie. Right, so now you're talking nonsense. Again, how was the universe created so miraculously? So, like just happened, right? So are you telling me we're just random? How so?
So, if we're just random, then there's no meaning to the universe. So if there's no meaning in the universe, then what's the point of living? You just contradicted yourself again. No. You can't live a full life. You can't live a life at all. Do you think the meaning is somehow made up? So, what is meaning? Okay, moving on. You said we humans would die as a species. So, tell me, when does a nuclear war start?